Nekatili's fight for the motherland's soul. A thrilling factual novel, true story by Neema G. W. Dive into the heart of Africa with Neema G. W's captivating journey through time, tradition, and the untold stories of heroism. Born in Kenya and refined in Germany, Neema bridges worlds, drawing from her rich Mijikenda heritage and a proud medical background to illuminate the resistance of Nekatili Lionenza, a symbol of strength lost to history's shadow. A narrative inspired by literary giants and anchored in the depth of cultural wisdom is more than storytelling. It's a homage to the enduring spirit of the African continent. Empress of revolt waves a tapestry of forgotten tales, inviting readers to explore the landscapes of imagination and heritage. Join Neema on this mesmerizing journey where ancient whispers and modern voices converge, offering a sanctuary from the hustle of life and a portal to the endless possibilities of the written word. There's got to be a voice. Tunakwenda Mwembe Resort. Kuna book club, kusoma vitabu na kufanya gumzo kuhusiana na vitabu hivi. Sheila Titus, I am the retro consultant at Mwembe Resort. Sasa hapa ilianza lini hii center? Tangu ianze haijamaliza mwaka bado. Yeah. Mbona mmeanzisha hapa kwenye mahali kama hapa hii culture ya kusoma? Tumeanzisha mahali kama hapa sababu hapa ni hotel na huwa kuna attract wateja. Most of the clients wanakuja hapa, most of the guests. So wakikuja lazima wa visit here, they see our bookstore. Some buy, some love our creativity. Gari bwana kuinua. Languages ni moja tu. We have in English books. Okay. Yeah. Swahili bado? Bado. Lakini itakuja? Yeah. Okay. Na mnafungua saa ngapi mpaka saa ngapi? Tunafungua saa 3 asubuhi, tunafunga saa 12 jioni. Kila siku? Yeah, except from Monday, I'm off. Yeah. Na ni wakati gani kunakuwa na watu wengi sana wamekuja wanasoma? Mostly watu hawasomi, they buy. Manake haiwezekani wale walikuja wakakuta hakuna mtu kabisa. Ni kwamba tu stories zao hazikuwa documented sana. The time that we started getting the Kiriama and how the Kiriama occupied this area, when we tried to trace it back, we realized that these guys were already here when the Kiriamas came in. Naitwa nani jina lako kamili? Bwana naitwa John Bidowi. Yeah. Na imekuwaje unasoma kitabu gani hapa? Nimepata an interesting story about one of our heroes. Wangari Maathai. Oh, they behave like kama hawakuja kukuta msitu huko bwana. You understand? So wanajiongelelea wao alafu wanashiu wamepata hapo sio wazi. There was already a community. Yes. There was already a community. Ndio shida yao kubwa. Now the problem I think even the history itself doesn't tell us when actually certain things starts. Because hebu niambie unaitwa nani jina lako kamili? Bwana naitwa John Bidowi. Yeah. Na imekuwaje unasoma kitabu gani hapa? Nimepata an interesting story about one of our heroes. Wangari Maathai. Oh. Illustration. Kimeandikwa na nani hiyo? Ni kitabu nimepata saa hizi imeandikwa na Adelit Kwamboka. Aida Mushira. Okay. Yes. Inaeleza nini na nini hasa? Inaeleza mambo na deforestation. Yale mambo ambayo alikuwa akifanya. Aligrow up, kulikuwa na miti and then watu wakaanza kuikata. So he became a champion of afforestation. Hebu niambie culture ya kusoma hapa Kenya iko vipi? Na unaionaje wewe mwenyewe hasa? Culture ya kusoma iko juu, wa Kenya upenda kusoma. Wewe mwenyewe wapenda kusoma? Napenda kusoma zaidi ya mno. Unasoma vitabu vingapi kwa mwaka? Nasoma vitabu zozote zile naweza pata. Hakuna mwisho, hakuna ile namba ya vitabu nasoma kwa mwaka. Wewe hata hujajua kama umesoma vitabu vingapi kufikia sasa? Siwezi jua juu nimesoma mingi sana. Storybooks zote, novels, kila kitu, newsletters, kila kitu.
that belt, they came from one place, and they all came from Upper Abyssinia, which they had crafted their way from Middle East. I tried to speak with with Dr. Ibrahim, and the guy mentioned something. He said, all of these histories, stories that you read, the only people who can find out when and what certain time they happen are the geologist guys. If they're given an opportunity to study these things, that they come and find out where exactly. But as at now, a lot is not written down. It's not. Unless they start by digging deep into finding out when you see, that's when they are able to tell. But you see, whatever is documented is at just that point that they started doing documentation of certain things, and the little they could remember. Yes. And to date, most of the communities in Kenya, we don't have a written down history, culture. Yes. These things, they're just oral essays that people just sit down and tell stories. But we don't have a guideline that now this is a book about the origin of the Luos. You can put it on the table and start studying the origin of the Luos. No, people will tell you the River Lake, these guys come from this, but that is based on somebody's memory when it starts, and then start by telling those stories. I think the people who wrote the story waliandika from their own perspective. Exactly. Waliandika kivyao, sasa vile wana. But at the same time, hiyo ndio ukweli. you must remember one thing. When the settlers came, when the interaction between that Western world, including the Arabs, started, the blacks, the origins of these places hid their stories. Their stories were known. They knew where they came from. Throughout, they had the knowledge. They had things that they hid at that time to actually obscure anyone from knowing their backgrounds. No, they knew where they came from. But then the stories were hidden. And most of them changed their tongue. They started talking in a different way, in a different tongue. Because they could not understand this white man. Who is this person? They could not. Tuendelee kusoma kidogo. Kuna grocery hapa, so katini leo ilikuwa ni wewe hapa. Hata nasoma chapter 1 alafu ndasoma. Si mbali sana. Katilini, mother of Katilini. Ama Mekatilili represents Mekatilili wa Menza, Fearless Kiriama warrior. Mijikenda, the 9 tribes, are a 9 related Bantu ethnic group tribes inhabiting the coast of Kenya in an area stretching from Tanzania in the south border near Somalia to the border near Somalia in the north. Choni, Kambe, Duruma, Kauma, Ribe, Rabai. Kwa nani jina lako kamili? Naitwa Gutu Moraya. Vipi, hebu nieleze hapa, ulijuaje mahali kama hapa na umependa vipi na umependa nini hasa? Nilipojua kupitia hoteli ya Mwembe Resort na mwenyewe pia hapa wa Retro Publishing Jili, na ni mahali ambapo napenda sana. Nipitia hapa mara kadhaa aidha kununua kitabu. Portuguese came before the Arabs. Portuguese walikuja 15th century. Alafu Arabs wakaingia 17th century. Alafu Britain wakaingia 19th century ndio waliingia. Kuna book reading. Loud kabisa, watu wanasikia. Loud kabisa. Mekatilili's fight for the motherland soul. A thrilling factual novel, true story by Neema G.W. Dive into the heart of Africa with Neema G.W.'s captivating journey through time, tradition, and the untold stories of heroism. Born in Kenya and refined in Germany, Neema bridges worlds, drawing from her rich Mijikenda heritage and a proud medical background to illuminate the resistance of Mekatilili wa Menza, a symbol of strength lost to history's shadow. A narrative inspired by literary giants and anchored in the depths
of cultural wisdom is more than storytelling. It's a homage to the enduring spirit of the African continent. Her revolt was not just a battle against the British encroachment, but a stand for dignity, independence, and cultural heritage of her people. Ndugu, unaitwa nani? Majina ni Martin Kaona. Hebu niambie kuhusu shughuli ya leo na kuna nini leo hapa katika maskani hii ya vitabu ambayo watu ndio wanakuja kufanya leo kwa mara kwanza kabisa Malindi. Leo ilikuwa ni siku yenye tunaikuwa tuanzisha e-book club. Kusoma tu, kukutana tu, mnakuja mnachambua kitabu alafu mnafanya discussion afterwards kuhusu ile kitabu yenye mmesoma. Mnatarajia watu wangapi? Kwa sasa tumeanza tukiwa wachache tu, lakini tunatarajia tukiendelea wengine wataweza kutujoin ama kujumuika na sisi. Mnafanya mara ngapi kwa wiki ama mara ngapi kwa mwezi ama lini na lini? Ndio sababu tumeanza leo. Nataka at least the plan is tukue nayo on a regular basis like every week. Alafu tuone vile itaenda. Okay. Hebu niambie unaitwa nani, jina lako kamili? Naitwa Teresa Mwangi. Yeah. Na unafanya shughuli gani? Mimi na deal na hospitality. Sasa hapa kwenye unakuja kusoma vitabu vya upishi kwa hivyo hapa? Mimi huja hapa mara kwa mara. Na ninapenda vitabu. Sana. Kwa nini? Personally huwa na feel kama kitabu huwa kinakufanya you go to places even without moving. Okay. And you're able to meet different characters in those books. So you're able to meet like a lot of people. Okay. Yeah. Leo una expect nini? Today I expect like kujifunza nini? Kujifunze more about mekatilili kwa menza. Sasa naona concentrate hapa kitambo sana. Ni mambo ya mapenzi. I love. Ni poems. Yes, this is a short poem done by Eloise Greenfield. Yes. Okay. It's a good book to read. Na wewe ni mtu ambaye unapenda kusoma pia, unakuja hapa na kusoma stories, yes, love books. Yeah, love stories. Inakusaidia nini hiyo? Just getting basic knowledge, just learning to know what people think, how people write their books. They're nice books to sit down, just jog your memory a bit. It's there. Na venye walikonka a lot of walikonka the Nandis. Blues conquer the Nandis through Kanyameda. Unajua hii issue ya Lwanda Magere imeleta shida sana. Kanyameda is a Luo warrior pia kama Lwanda Magere. Hii Lwanda Magere imeleta shida sana. Ukiangalia hii Lwanda Magere bwana, hii kitu inaenda mpaka kwa Biblia. Yes, na ndio nataka niulize. Nyinyi watu mlianza hii maneno mapema. Mwafrika anataka I believe in Solomon, ndio ameambiwa na mzungu in the Bible. Lakini nataka ku believe in our own story ya Lwanda Magere. Hapo sasa. Hebu sema tena. Mwafrika ako easy to believe any lie a white man will bring around. Because ame believe na hata sahi atakupreachia about Samson. Na Delila. Lakini FUMO Liyongo. Na ni sindano because it's our ni same FUMO Liyongo na Lwanda Magere. The mzungu will kataa. That's the and the Kenyans will not believe in Lwanda Magere, but they will want to buy that story of the white man. Believe in that. And without knowing, maybe the story of the white man Pia could have been canonized out of the black stories. Because even the Middle East, the black people were there. What they used to do is take easy stories. Yes. Wanazifanya zikae, wanaziturn zikuwe ni wao. That's the point. They own it. Legend. Yani ni kitu kubwa sana. That is why you get mad when you're a white man. So we buy our own story. Yes. Wanazitani kwa sasa huyu ni mtu wetu. Alafu wanakudanganya sasa, wanaitana wanakuambia alikuwa ni mtu wao. Yes. Unaona sana? Yeah. Na actually it's your own person. It's your own people. Wenyu kabisa. Mtu kama Solomon, mbona walificha books of Solomon kuingia kwa Bible? Mbona walikatana book of Enoch kuingia kwa Bible? Unaona? Na ukienda kwa the Nebranagast, the Holy Bible, the original book yenye wali derive the Bible from.
Historia imeandikwa in Amharic sai. Ilikuwa imeandikwa in Giz language, it's the Ethiopian Bible ya Orthodox. Utapata the story Enoch iko hapo. Wako na over 100 and wako na about 99 books, 100 books in Nebuchadnezzar. Bible ilikuwa na 76 and then wakacanonize kakuja 66. Right now wamecanonize another several other books. Right now it's about 59 books. Kwa King James version ya Bible yenyewe iko sahi. Juu hata hizi books zilikuwa watu wanajiuliza hapana, this cannot be a white man's story. Juu King Solomon mwenyewe anasema I am as black as mahogany and my hair is cotton. This is cotton. This is cotton, bro. Yes, bwana. Cotton, bwana. Thank you. Ile ndio silk. Yeah, was in your silk. This is cotton, bro. This is cotton. I'm as black as mahogany and my hair is cotton. Na bado hao wanaongea juu ya dreadlocks, wanaongea juu ya locks of hair. Juu lock ni kulock. Kufungana. So this is a lock. This is strand. Kamoja ni ka strand, hii ni lock. So they're talking about locks of hair. Zenye hata Samson alikuwa na locks of hair. How can you have locks of hair na uko na silk hair? Never. It can't. Power ya FUMO LIYONGO ilikuwa gani? Yeah. Power ya FUMO LIYONGO ni hiyo iko kwenye kivuli hivyo hivyo. Kivuli same. Wasi FUMO LIYONGO ilikuwa ni the na yake hakudungwa na mkuki, sindano. Mtoto yani yule mke alichukua sindano tu akadunga hicho kivuli. Kwani ilikuwa poison ndio sindano? Idunge kile kivuli. Sasa hiyo ndio blood itoke. Iko kule kwenye kivuli. FUMO LIYONGO ni same story pia bado. No. So these stories na FUMO LIYONGO kaburi lake liko hapa Kipini. So mnani believe African stories. So FUMO LIYONGO was also from the total Africa. No, yeye sasa hapo kuna story ni tu. Maana kwanza yeye ndio alimepiganiwa na nani? FUMO LIYONGO ndio amepiganiwa na Clan Smith. Wale watu wa Lamu wanasema ni wao, na Wapokoma wanasema ni wao. Kuna stories kuna riwaya mbalimbali zinazungumza kuhusu FUMO LIYONGO. Na FUMO LIYONGO kaburi lake liko Kipini hapa ambapo river Tana inaingia baharini. In reality. Kaburi lake liko hapo. FUMO LIYONGO. Na vitabu vimeandika vingi sana kwamba ni mtu wa Lamu kule. Na Lamu yenyewe, Lamu tukisema ukweli, apart from the islands zenye zilikuwa na how mixture of black and Arabs, mixture of Portuguese and Arabs, the rest of the dry land of Lamu had no occupation. So there's no way FUMO LIYONGO could have come from there, because the Pokomos come from Tana River District, and they actually come from Tanzania. So you see, young man, the book we are carrying there. Tuendelee na work of fiction. Let's get right. One guy sitting somewhere. Safari 47 alola ni kalu nchini Kenya kwa kila county. Kutafuta vipaji mpaka mashinani, sana ya elimisha, amani ya dumisha, nitokeze kama unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. Ni mwanamuziki, mcheza ngoma, mnengo wa ngoma, mwigizaji, mchoraji, mteteshaji, mwana sarakasi, mshairi na